Mnajua mke wa nani? Lot's wife. She had soul tie with which city? Sodom and Gomorrah. Maana aliambiwa asiangalie nyuma. Lakini soul tie ilifanya nini? Aangalie nyuma, akakuwa nini? Jiwela chumvi. That is Genesis 19 verse 1 through to 21. Yaani anaambiwa usiangalie nyuma, wanaangamizwa. Soul tie na city. Akaangalia nyuma. Which is your Sodom and Gomorrah that you want to look back. Even if God wants you, hata Mungu anakutolea warning, usifanye hii na hii, lakini soul tie bado inakusukuma uangalie. Amen. Watu wengine wako na soul tie na inaitwaje? Pornography, vitu za ngono. Diction. Aziacha. Unafuatwa unaonekana kama unafanya hiyo, unajifunika kwa blanketi. Ukisikia mtu akitembea, ukienda unaanza kufungua tena. Kwa muongo wako kwa nyumba, soul tie na uchafu. Amen. Some of the effects of soul tie ni irrational thinking. How think straight. Unasumbuliwa na kumake decisions. Lazima uulize watu wawili. Wewe umeamua kufanya nini? Unauliza watu 5 kabla uamue. Na hiyo uamuzi unafuata mmoja. Haufuatangi ya kwako. Amen. You don't make any decision to do something your own. This one, I'm going to do it. It has originated from me. Nimeanza mwenyewe. Tafanya hii. Check area of soul tie. Iangalie sana. Kufinyiliwa rohoni. Amen. It also brings about poor reasoning. Soul tie brings poor reasoning. You lose mental clarity. Your mind is not very clear about the things that you want. It brings poor judgment. It brings about poor discernment. That is why you find most people in church huwa wanashindwa to operate the gift of the Holy Spirit. Maana kuna mvurutano katika soro yao. Even their imagination. Kuna mvurutano. Amen. Jina la Bwana lipokee sifa. Kwa hivyo kuna kuvunja soul ties so that you can operate the gift of the Holy Spirit vizuri bila matatizo na bila kusumbuliwa. Soul tie brings unhealthy emotional conditions. Na saa ingine soul tie inaweza kufanya you reveal your secrets. Soul ties can make you reveal your secrets. Amen. Unakuta mzee ameoa kashungwa, amezaa mpaka familia ile mkubwa na ako na watoto, anaulizwa anasema siwajui. Huyo ni nani? Anasema hajui mtu. Soul tie inamsumbua. Hata hawezi kumake a decision. Soul tie yake na kashungwa inamfanya kuwa kama wazimu. Samson and Delilah. Samson alifanya nini? Alikuwa na soul tie na Delilah. Akaompa siri za nguvu yake. Akaingia kwenye shida. Amen. Ukijikuta unatembea na mtu, unaanza kumpatia siri zako mpaka za ndani, soul tie imeanza kujijenga. Mipaka imekwisha. Mtu nomo huwa anachunga ni kitu gani niseme, ni kitu. That means you have normal thinking. You can make proper judgment. Hii sitasema, hii nitasema. Lakini ukijikuta unasema kila kitu mpaka unatafutilia unakuta hakuna siri nyingine umeacha, soul tie inakusumbua. Amen. Sio kwamba ati urafiki ati umekuwa mzuri sana. Umekuwa na soul tie. Now your guards are down. You can say anything. Amen. And many Christians, there are some who are like that. Sasa umeanza kufanya rafiki na mtu kanisani, unaanza kufunga pamoja, mnaenda kataroni pamoja. Kama ikishaingia kwa soul tie, unamwambia mambo yako yote mpaka ya siri. Hatujaumbwa na Mungu tukae namna hiyo. Mungu hajatuumba tukae kama open book. Hata Mungu anakuanga na siri zake na anazapatianga watumishi wake
anaweza patia. Hata Mungu anaamuanga usitapatia, wewe nitapatia siri. We function like God. Huwa inakuzuia to come to maturity. Avoid soul tie with the pastor. The bond that develops should help. Your bond and pastor should help you mature spiritually. Uhusiano wako na pastor ni wa kukusaidia kukomaa na kujua mwito wako na kujua vile Mungu anataka na maisha yako. Amen. When you have soul ties, you cannot maintain proper adult relationship. Uko na mashida ya uhusiano na watu. There are people in church, they are born again, Holy Ghost filled, but they have a problem with relationships with the people. We should check our soul tie, whether there is any soul tie pulling us down. Amen. Soul tie can also bring low self-esteem. Kujidharau. You can also have poor boundaries. Mipaka yako, haujui mambo ya mipaka. Sababu ya soul tie mingi, hauna mipaka. Kwa hivyo lazima tuelewe kwamba when you have stubborn soul tie, you can be delivered also through a sacrifice. Ukikuta kwamba imekusumbua, you can do a sacrifice so that you raise an altar to God and he gets legal ground to set you free. Sana sana ukipiga darubini ukute kwamba ni kama niko na soul tie na watu wabaya, watu very extreme. You can be delivered through sacrifice. If you have multiple people, watu wengi, uko na soul tie na watu wengi, a sacrifice is necessary to break that union. That's why I taught you deliverance through sacrifice. Why? When you raise an altar, you give God legal ground to intervene. Nampa Mungu nafasi ya kuintervene katika hali yako, katika jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna watu wengine because of soul tie, they have unfounded fear, uoga mwingi. They have emotional issues. Others, they hear inner destructive voices. Masauti ndani inakwambia wewe ni useless. Some of the consequences is that soul tie can take you to a level of depression. You can have depression. Kwa nini unakuwa na depression? You are not able to check your thinking. Unashindwa kudhibiti mawazo yako. You can slide to depression. Kwa hivyo wakati tunafanyia mtu ako na depression deliverance, sometimes we can address soul ties. They might be responsible of poor thinking. Amen. You say amen. It can also bring about stagnancy in fulfilling your purpose. Unakwama kufanya mapenzi ya Mungu. Jesus never had any soul tie, not even with his mother or father. Yesu hakuwa na soul tie na mtu, alikuwa na soul tie na baba yake. Me and my father are one. I do what I see my father doing. When you have seen me, you have seen my father. Jesus had a soul tie with the father. Amen. Hata kuna wakati alimwambia mama yake, mpaka ukisoma hiyo andiko nasikia kama aliongea vibaya, lakini ni kwa sababu he was resolute, alikuwa na msimamo. Wakati pombe iliisha Kana of Galilee, akaambiwa kwamba mfinyo umeisha. Bwana aliambia Maria kwamba hii inanihusu namna gani, hii mambo ya kuoza pombe katika hii pate. Lakini akawaambia chochote atakaowaambia mfanye. Ndugu zake pia akaenda kumtafuta Kristo. Wakamkuta akiwa na umati wa watu. Akaambiwa na watu, unaitwa na watu wenu hapa? Akawaambia, watu wangu na baba zangu na mama zangu. Ni wao wanasikiza mahubiri na kufanya. Jesus never had any soul tie. He was very careful. Amen. He is the best example of a son in the kingdom. He's our example. We are supposed to serve God without soul ties. Na wanadamu na vitu, hiyo mambo yote. Na kuna soul ties za makabila. Unakuta hii kabila inakuanga na soul tie na hii kitu. Unaweza kuwa na soul tie na chakula. Si Kenya kuna watu wanapenda kuku. Wanatoka area gani? Ingoho.
Kenya siku na watu wanapenda mashamba. Afadhali ya kukata na panga. Nino nguire. Afadhali nikufe. Shamba yangu hakuna mtu anaweza kuiguza. So utaenda shamba. Yaani afadhali ya kufe akiwa na maskini kile ako na kashamba hata kama hakana kitu. Ask your neighbor, why is your soul tired in things? Anasifiwe. Amen. Kuna watu wengine wako na soul tired na urembo. Ako na vio 4. Inaangalia hapa uso. Pako anamuuliza vio 4 ni ya nini? Ni soul tired na urembo. Anafaa. Unajua hiyo? Yaani huyo mtu anamwambia nasikia unaweza kuka. Nasi I am not against kuwa mrembo, but it should not be excessive. It should be moderate. Unaweza kuitwa na uamuke hata kama hujaoga na uende. Sababu gani? Haikusubui sana. Lazima sifiwe. Kuna watu huwezi kuwaita watoke kwa nyumba ovyo ovyo. Nakwambia sitoki. Sijaoga. Kuna hata wakati wa dharura. Tupigie Yesu makofi nikienda kumaliza. Soul tie makes your soul restless. Nafsi yako inakuwa imejawa na wasiwasi. Haitulii. Maana kuna watu umebeba. Soul tie slows down your spiritual development. Soul tie slows down your spiritual growth. Lazima ujizuie kuwa na soul tie na mwanadamu. Ukiona mtu mnaingiana, unajipatia space, unacheck. Amen. Bwana asifiwe. Wakati nilijua hii mambo, wale walikuwa best friend wote niliwasukuma nje. Na nikawa sasa hakuna mtu anaweza kuinua sana niseme ati fulani na rafiki yangu sana ama ati mtu akuja nitafuta isemekane enda umwangalie mahali fulani atakuwa hapa. Sina kitu kama hiyo. Amen. Wewe inajulikana saa 4 uko kwa mama uji. Kwa mtu mimi wa shuru taishi. Paka umejiprogram kwa uji nini paka jioni. Bwana asifiwe. Lazima ukue na that liberty in your spirit, in your soul, ya kumtumikia Bwana. Amen. Soul tie also creates inability to enjoy other relationships. Inakuzuia kuwa na mahusiano mazuri na watu wengine. Aidha umekasirika ukakata hiyo mahusiano. Kuna watu wengine hawapendeki kwa sababu ya soul tie. Wamejawa na soul tie nyingi, huwezi kumpenda maana ako na personalities nyingi. You have more than one personality. Zimekuja. So every soul tie, evil soul tie can be and should be broken. Na nimesema zile vitu mtu anapeangwa katika uhusiano, jihadhari sana na hizo vitu. Let me give you wisdom. Ikiwa ni msichana na kuna kijana anakuulizia na leo anakupeleka coffee. Mkienda naye kukunywa kahawa, akilipa leo hakikisha next meeting unalipa. You cancel. Amen. Amen. Lakini nasikia siku hizi kuko na ugonjwa wa kukula fare. Unatumia mtu fare kuja anakula na hakuji. Basi hii mambo ya kula vitu za wenyewe alafu naambia mtu aende zake. Wewe fikiria tena. Mungu ni mwenye haki. Ataona vile umefanya. Na umedevelop soul tie na yeye ako na mamlaka juu yako. Akikulaani inaingia moja kwa moja. Why? Ako na legal ground. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo mimi nafikiria kama mnaanza kuwa rafiki na mtu na anakuletea phone kama hii na unasikia ni kama anakusubua, kitu cha kwanza kabla aende, mwambie shika nini? Chukua phone yako.